Welcome. Kusoo dhawaada English Grade 9 Unit 2 Lesson 6 magacaygu waa Cabdi Amiin waxaanu hadda galaynaa Lesson 6 oo maadadii English ee Grade 9 ka ahayd. All right. Maadadan English ka hadda qaybtaanu galayno activity 2.5 waxa uu la xiriirsan yahay cashirkii aanu soo dhaafnay ee aanu kan ka horeeyay oo ahaa reading skills. In that reading skills waxaanu ku soo marnay sheekooyin aad uga hadlayay what we call studying strategies inaad xasuusinaysiin maynaha skillska ama studieska ama tacticska ama approacheska wax loo akhristo. That's what we call studying strategies. Marka, based on the passage you have read, kian sort of weeyaan, decide which one is true or false. Teruna, tebena. Setting a plan for their studies alone could make students succeed in their learning. Setting a plan. In a qorshe u dejistaan qorshe ay u diyaarsadaan for their studies akhrisanayaan alone intaa keliyaad could make students succeed in their learning. Is that true or false? Taa koowaad haddaan niga shaqo, it is false. Only setting a plan inaad plan iska dejisatid cannot help the students succeed in their studies. There are other steps, like 5 battery. Manageable goal setting could be the first step in the learning strategies that students need to know. Manageable goal setting, markaad goalka dejinaysid inuu noqdo mid la maareyn karo, could be the first step. Taas waa inay noqotaa tallaabada koowaad in learning strategies that students need to know. And if you try the answer, it's very nice. Isku daya bal waxaan odhan karaa jawaabteeda taas inaad ka jawaabteen waana true jawaabta true. Sababta when you are setting a goal waa inaad dejisataa goal manageable. It doesn't have to be a big goal inuu noqonin, small goal inuu noqdo so that you can succeed step by step. Giving reward to oneself for doing good things is moral acceptable. Giving reward to oneself inaad naftaada aad abaalgudid waa xilligaad abaalgudaad naftaada siinaysid for doing good things markay waxyaalo weyn oo muhiim ama wanaagsan ay samayso, that is moral acceptable. Moral ahaan waa wax wanaagsan. Of course, the answer tanna waxaan hubaa inaad fahanteen. The answer is waa true. Developing motivation for learning could only be expected from smart teachers. Developing motivation in dhiirigelin la siiyo for learning xagga waxbarashada could only be expected taa waxa laga filayn from smart teachers, laakiin waxa lagu daray only kaliya. maxaad malaynaysid answerkiisa ardayay? I can say the answer is false. Not only, the word only, ayaa macnaha waxa ka bedelahaa. Developing a motivation is not only expected from smart teachers. Every teacher is expected to provide or give motivation for the students. Or the last question, having a time schedule. Inaad lahaatid time schedule. Maadaama xilligaad akhriyaysid for studying markaad wax baranaysid indicators taas waxayna tusaysaa students awareness ardayga iyo inuu ku baraarugsan yahay about time management maareynta waqtigiisa inuu ku maarsiisaa. Of course, if a student has a time schedule for studying each subject, ardaygaas waxaan odhan karnaa waa arday ku baraarugsan for time management. Sidaad halka hadda halka fahmaysiin, the answer is true. Waa runtaasina. So I hope in aad fahanteen waxaanu ka hadlaynay oo su'aalahan oo la xiriirsan cashirkeennii hore ee ahaa. All right. Reading strategies and studying strategies. Su'aalahan oo ka yimid markaa waanu hadda ka jawaabnay.
We have also other part, the vocabulary development. Storyga aan soo marnay ama readinga partigan soo marnay ku saabsanaa the reading strategies. In that passage or in that piece of writing, waxa ku jiray erayo, vocabularies. So, vocabulary from the reading passage, we're trying to divine it. One year divine garaynayna la sharaxaya English to English ama erey u dhow inaad ka heli kartiina. In paragraph 1, the word recourse ba ku jira, recourse, which literally means alternative or option. Alternative or option. The other one is session. What does it mean, session? Well, ku jiray in the passage, session. Please to know the meaning of these words, use a dictionary. Try to use a dictionary, English to English dictionary. This is going to help you. When you develop the habit of looking up any word in a dictionary, you are going to get a lot of vocabulary. You are building your vocabulary power. So, in the word session in paragraph, what does it mean? All right, the word achievable, or laba erayo la isku keenay ka muuqata halkan ka soo arkayno, achieve iyo able, achievable. And achievable is something that can be achieved. Waa wax la gaari karo, la hanan karo. Boredom, the word boredom, oo ereygu asalkiisa ka soo jeeday bored, boredom waa aajis. Well, a situation where you feel a kind of bored, you feel bored. Flexibility, something that can be changed from time to time and from place to place, right? Flexibility is flexibility. And the word reward, reward. When you do a good thing, when you achieve a good goal, you can reward yourself. Reward. What does it mean, reward? Reward in Somali wa abal marin. So try to find in a dictionary and try to find a similar word or the right definition of the word. Marka bal area waxaan nagu boorin lahaa inaad ka baadhin dictionary-ga. Recourse, session, achievable, boredom, flexibility, and the word reward. Look up in a dictionary so that you can find the right meaning of the word. And this other part, 232, waxaanu ku galayna what we call collocations. Collocations in a language are very, very important. Waa qayb aad iyo aad muhiim u ah. If we define the word, a collocation is a pair or a group of words that always goes together. Well, pair, this can be two words or can be a group of words, saddex ilaa afar erey, group of words that always goes together or had a chair israaca on kala harin. Anywhere you can find this word, you can recognize them. waad garan kartaa isla socodkooda inayna kala hadhin. Qoraallo badan iyo meel walba akhrin badanna waad ku arki kartaa. Waa ereyo la isku aaneeyo inay wada socdaan. It's not compulsory, qasab iyo waajib maaha, laakiin anytime you see them, you can find them that they go together. Ereyaha israaca mar walba israacooda lagu arko iyagoo israacsanoo wada jira ayaa la yidhaahdaa collocations. Although there are no specific rules for collocations, wax sharciyo cad oo u yaala male oo tilmaamaya qaabkay isku raacayaan iyo sida wada socdaan, wax sharciyo u yaala male. Laakiin haddana it's important, waa muhiim to study the commonly observed collocations. Kuwa badana lala kulmo, kuwa badana la arko iyagoo wada socda, qoraalada ku badan in sidooda lagu barto waa laga maarmaan. Usually that appear in the forms of adjectives bay noqon karaan,
adjective isla socda, or it can be nouns as well as verbs or prepositions. They can be different. Meel kala duwan bay saameyn karaan. Isla socodkooda iyo wada jirkooda mar walba aan kala harayn aawadeed baa lagu bixiyo collocations. Some adjectives ama noun collocations are waxa kamid ah big disappointment. That was a very big disappointment to us. We received a big disappointment from them. A big disappointment. Waa niyad jab aad u weyn. Qalbi jab aad u weyn. So the word big and disappointment, they always go together. Big failure. Guuldareysi aad u weyn. A big failure. Waa ereygaas wada socodkoodaas waa collocation bay tilmaamayaan. Big mistake. Oh, you made a big mistake. Qalad weyn baad samaysay. Big mistake. Waa erey aan ku ah inay wada socdaan labada erey israacaan. Big and mistake. A big surprise. A big surprise. Isaduna waa alright collocation weeyaan. So iyo wixii lamid ah erey badan oo sidaa baa jira. In other part waxaan arki karnaa heavy bag, boorsad culus. The word culays iyo boorsad badan waa laba ereyo la isku aanayn karo, isla socon kara. Heavy pockets, heavy rain, roob aad u weyn, heavy snow, heavy suitcase, heavy traffic. The word heavy inuu ereyaha raaco wuxuu ku yahay erey common caan ku ah oo inta badan la socdo la jiro weeyaan. Rich culture, rich history, rich people, rich vocabulary. The word rich oo qaninimo aha. When we are not talking about people anaan ka hadlin keliyata, rich culture dhaqankaasi waa dhaqan caan ku ah. Rich culture, rich history. Ethiopia has a rich history. Taariikh muhiim oo caan ayay leedahay means. Rich people, rich vocabulary. The word rich inuu ereyaha raaco wuxuu tilmaamayaa collocations buu tilmaamayaa. Strong accent. And the British people have a very strong accent. Lahjadoodu waa lahjad aad u adag. Strong. Strong drink. A strong drink can be alright a kind of drink taas badana qofka sakhrad gelin kara ayaa la yiraahdaa strong drink. Strong smell. Very strong, yeah. It can be udgoon way noqon kartaa. Strong taste. Inta si fiican u dhandhamaysa. Strong wind, dabayl aad u. So the word strong always goes with this word. Eryahan badankooda waxay ka kooban yihiin adjective iyo noun wada socda oo la isla leeyahay. The word connotation is la leeyahay. Big or adjective kuwa ku xiga disappointment. Anywhere big baa soo gashay. Noun weeyaan waxa kale ku disappointment, failure, mistake, surprise. Marka adjective iyo noun wada socda waana kila in forms of adjectives and nouns. Adjective and noun wada socda connotation sameynaya. The word heavy is adjective. Noun is halkan marka ku jira bag, pockets, rain, snow, suitcase, traffic. Kuwaas waa nouns. The word heavy baa mar walba raacay. And the word rich is an adjective. But the other words like culture, history, people, vocabulary, all these words iyaguna waxay tilmaamayaan inay yihiin nouns. The word strong is an adjective, strong. Lakin accent, drink, smell, taste, and the wind waa nouns. Marka adjectiveyadan iyo nounskan isla socda hadee jeere meel walba qoraaladaada iyagoo isla socdaad ku arkaysid kuwaas ayaa la yidhaahdaa collocations. All right, here is an activity. Activity baa timid ku saabsan bal ereyii aan hadda tilmaamanay. The word big iyo heavy iyo rich iyo strong aan soo aragnay say u kala raaci karaan. Can you remember? Ma xasuusan kartaa? Casharkan kii ka horeeyay weeyaan. Each adjective nounka lagu yaqaano raaci karo ee connotation ay sameynayaan
waa inaad garan kartin using the given words adoo big area khaaskay soo raaci karto heavy area khaasay raaci kartaa la socon kartaa reach the same strongna waa la mid can you know ma garan kartaa ma soo ogaan kartaa ma xasuusan kartaa area iyo sida isku raaci jireen all right let's start the first one hanku bilowna balto koowaad it will be a dash failure for you if you do not accept my advice haddii aad waanadeyda qaanan weydid arrintaas waxay kugu noqon tahay it will be a dash failure can you try it arday ma isku day kartaa failure adjectiveka soo hormari kare ku caanke lagu yaqaan inuu raaco collocationska sameynaya ma xasuusan kartaa ardayo here we can say a big failure a big failure big baa raacisay we expect waxaanu rajaynaynaa dash rain in the coming 2 months several people all right sorry xagga number 3 orga hordu la socday we expect heavy rain rain waxa raacay waa heavy we expect heavy rain in the coming 2 months several people have been displaced dhowr dad ah ayaa uga barakacay because of dash wind destruction wind waxa raacay strong wind destruction burburkii hawaday aadka u weynaa dad badan baa uga barakacay even though inkastoo we have aanu leenahay culture maxaan raacina even though we have what rich culture we do not use it for our socio-economic development haddana uma isticmaalno horumarkeena dhaqaale uma isticmaalno every student must avoid having arday walba waa inuu ka fogaado iska ilaaliyaa having a strong drink having a strong drink while coming to class markuu fasalka imanayo inuu khamriya waxyaalaha soo caba maaha our rich history rich by history raacay usually surprise people from abroad dadka dibadda ka yimid badanaa aad bay ula yaabaan dhaqankeena qaniga ah ama taariikhdeena qaniga ah we need to have a stand for our country's sovereignty xagga here ayuu soo galay dash ba halkaa jira we need to all right we need to have a strong stand for our country's sovereignty madaxbannaanida dalkeena inaanu si adag aan ugu istaagno an accident caused waxay sababtay heavy traffic in the highway heavy traffic you can see they are strong very people by what they wear sorry xagga waa rich weeyaan rich you can see they are rich very people by what they wear waxay xidheen iyadoo laga garanayo so nouniska halkaa ku qoran adjectiveskoodii raacayay waa kuwa aan halkaas kaga darnay I hope ereyaha inaad sidooda ku xafidin oo sidooda ku baratiin waa wax aad iyo aad muhiim u ah so failure a big failure heavy rain strong wind rich culture or a strong drink rich history strong stand heavy traffic rich people all these words waxayna tuseen how words are connected ay u samaynayaanna collocation ay u samaynayaan here are some verbs all right verbs and prepositions collocations waa verbabka iyo bal iyagana kuwa raaci kara ay caanka isku yihiin some verbs and prepositions iyaguna waxay sameeyaan collocation are given below and this collocation could also be called phrasal verb na waa la yidhahdaa xagga verbiska marka laga eegana way israaci karaan verb iyo preposition study each phrasal verb and take notes on how to use them in your communication. Flow away, flow off, flow out,
blow up, pull down to, break in, break out, break through, all right, break down. All these words, iyaguna waxay samaynayaan waa collocations ama phrasal verbs. You have to look up in a dictionary and find the meaning of these phrasal verbs. Inaad iyagana dictionary ka baadhatid waa muhiim. So this activity, read them please using the collocations in the previous lessons. Waa verbski aan soo aragnay adoo isticmaalaya complete, bal isku dhamaystir the following. Takood, she blew away the dust, boodhkii bay iska horguftay, which was collected on the table, ama miiska dushada ku ururay ayay ka horguftay ka qaaxaysa means. Try the afternoon, try the others. Almas seems to, what kind of phrasal verb baa galaya adoo eriyo hore soo eegaya. The army dash breach for preventing the entrance of their enemy. It's time to dash the candles of the birthday celebration. At the end of the day, the contesting issues will dash money. Our car dash we came by taxi. Our car broke down baa la yidhahdaa. Wadadu ku jabay. Taxina waan soo kaxaysanay. So please, by focusing on each one, eriyaha marka hore soo baadh, dictionary ka soo baadh, soo ogow each phrase ama verb iyo prepositions walba isla socda, macnahooda soo baadho, then try to complete this exercise. All right, for today, that is the end of the class. Thank you very much.